Hello and welcome to the news in English for Đồng Nai Radio and Television Station. Today, April the 29th, the special seminar on Vietnam War going on in Texas, the U.S., has entered the third day and is also the last day. Under the plan, the Vietnam ambassador to the U.S., Phạm Quang Vinh, will have an important speech in the discussion this morning. Besides the participation of nearly 1,000 people, including U.S. veterans, politicians, and journalists who fought in Vietnam, as well as the scholars of the Vietnam War, with the sincere and touching words to share the lessons drawn from the war, the speeches of Mr. Phạm Quang Vinh is considered the voice from Vietnam. In addition to the content mentioning the war, the content of exchanging relations between the two countries at present, as well as the opportunities for bilateral trading economic cooperation, are also discussed. With the concept, Close the Past, Look Towards the Future. The seminar titled Vietnam War, but the topic mentioned in the speeches are issues toward the future that the government and people of the two countries have joined efforts on the basis of a Vietnam-U.S. comprehensive partnership. Earlier, U.S. Secretary of State John Kerry made a touching speech at the conference about the war in Vietnam, as the one who used to directly involve in this war. He confirmed that one of the biggest lessons that the U.S. should withdraw from Vietnam War is that the U.S. cannot see another country through the prism of its own. At 7 p.m. on April the 28th, before nearly 1,000 audience fully occupying the auditorium Presidential Library Lyndon Baines Johnson, Secretary Kerry opened his speech with a reminder of the consequences of war and revealed the efforts to overcome pains and division to start the process of healing within the United States, as well as in Vietnam-U.S. relations. Secretary Kerry said, one of the biggest lessons that the U.S. should withdraw from the Vietnam War is that the U.S. cannot see another country through the prism of its own, but should stand in the position of that country to see things. The tragedy in Vietnam should become a regular reminder to us of the ability to make mistakes, to acknowledge the lack of precision in seeing things, or the ignored warning about the suffering caused by the war. According to Mr. Kerry, the U.S. and Vietnam has overcome many obstacles in order to proceed to mediation, and one of the essential factors in good faith and sincere cooperation of Vietnam in the search of American soldiers missing in the war. The speech by Secretary Kerry was interrupted when he could not hold back tears when talking about the hearing against Vietnam War before the U.S. Senate in 1971. Participating in Vietnam War in the late 1960s, Mr. Kerry understands better than anyone else about the catastrophic consequences of the war and the value of peace. At the Province Conference and Event Center, Đồng Nai Industry and Trade Fair in 2016 opened on April the 27th. The fair is one of a series of trade promotion. Hội chợ là một trong chuỗi chương trình xúc tiến thương mại năm 2016 của tỉnh, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh, giới thiệu sản phẩm hàng hóa dịch vụ đến người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Hội chợ được tổ chức quy mô lớn với 320 gian hàng của 120 doanh nghiệp nhằm tăng cường liên kết và hợp tác phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai và các tỉnh thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khu vực Đông Nam Bộ và trong cả nước. Hội chợ thương mại công nghiệp Đồng Nai năm 2016 được tổ chức trong dịp kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam, 130 năm ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, là cơ hội để các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp quảng bá tiềm năng, lợi thế, thương hiệu, sản phẩm của đơn vị, đồng thời tìm kiếm đối tác kinh doanh, hợp tác phát triển quan hệ thương mại, mở rộng thị trường, theo xu hướng hội nhập khu vực và quốc tế. Theo kế hoạch, chương trình hội chợ sẽ diễn ra từ tối 27 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2020. On April the 29th, the conference deploying thoroughly grasping the resolution of Đồng Nai Provincial Party Congress Term 10th is taking place. The delegates continue discussions, the plans on implementing the resolution of the 10th Provincial Party Congress on various fields, such as propaganda and training, the building of the party, mass agitation work,
inspection and supervision, plans to strengthen national defense and security, ensuring social order and safety, the action program and implementation of the resolution of the Provincial People's Committee. Vấn đề được các đại biểu thảo luận tập trung là giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Đại biểu Nguyễn Công Gôn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho rằng, nghị quyết nêu vấn đề đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận các đoàn thể, nhưng nội hàm của nội dung này ra sao thì không rõ. Nếu chỉ nêu chung chung như trong kế hoạch thì sẽ khó trong việc triển khai thực hiện. Về chủ trương tăng cường việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cách làm phải chú ý làm sao để tránh khiên cưỡng, hình thức là vấn đề cần phải quan tâm. Trên lĩnh vực tư tưởng, nhiều đại biểu cho rằng trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, tác động của các trang mạng xã hội rất lớn đối với đời sống xã hội. Thông tin từ các trang mạng nhiều khi đi trước thông tin chính thống. Vì vậy, các đại biểu đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đổi mới phương thức cập nhật thông tin cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, kể cả việc tập huấn về phương pháp, kỹ năng để tăng sự nhanh nhạy của đội ngũ này trong đấu tranh, phản bác đối với luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch. Vấn đề được các đại biểu thảo luận tập trung là giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Đại biểu Nguyễn Công Gôn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho rằng, nghị quyết nêu vấn. That's all for the news in English for today. Thanks for joining us and goodbye.